Hello, friends. The book is How to Stop Worrying and Start Living, written by Dale Carnegie. Finally, common sense reminded me that worry wasn't getting anywhere, so I freaked out a way of handle my problem without worry. It worked superbly. I have been using the same anti-worry technique for more than 30 years. It is simple. Anyone can use it. It consists of three steps. Step 1. I analyzed the situation fearlessly and honestly and figure out what was the worst that could possible happened as a result of this failure. No one was going to jail me or shot me. That was certain. True, there was a chance that I would lose my position, and there was also a chance that my employees would have to remove the machinery and lose the $20,000 we had invested. Step 2. After figuring out what was the worst that can be that could possibly happen, I recognized myself to accepting it if necessary. I said to myself, this failure will be a blow to my record, and it might possibly mean the loss of my job. But if it does, I can always get another position. Conditions could be much worse, and as far as my employers are conduct well, they realize that we are experimenting what with the new method of technique cleaning is, and if this experience costs them $20,000, they can stand it, they can charge it up to recharge, for it is an experiment. Hello. uh, Quick cooking and blog. Ma'am, welcome to my channel. Thank you. You are the first comes to my channel. Actually, মই চেনেলত ডেল কাৰ্ণিগিয়ে লিখা এটা কিতাপ পঢ়ি আছিলোঁ, এনেই বহি পঢ়ি আছোঁ, চাওঁ কেনে লাগে। একচুৱেলি মানে যেতিয়া অকলশৰীয়া থাকোঁ তেতিয়া মই কিতাপ পঢ়ি বহুত ভাল পাওঁ। কিতাপ পঢ়ি আছিলোঁ, মোৰ সিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই, গতিকে লাইভত নাহে, কোনেও নাহে। চ' অকলে অকলে বহি মই কিতাপেই পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপোনালোকে জইন কৰে, ইফ ইউ হেভ, বলক আমি কিতাপৰ এই জগতলৈ উভতি যাওঁ। ডেল কাৰ্ণেগীয়ে কৈছিল, ৱৰীৰ কথা কৈছিল। তেখেতৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ এটা আছে, ষ্টপ হাউ টু ষ্টপ ৱৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট লিভিং।
মই কিতাপ পঢ়ি আছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে, কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে মোক ড্ৰপ বক্সত জনাই দিব, মোক মেছেজ কৰিব, কমেণ্টত জনাব। মই যিমান দূৰ সম্ভৱ তাৰ এনচাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মেম, মই ডেল কাৰ্ণিগিৰ হাউ টু ষ্টপ ৱাৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট লিভিং নামৰ বুকখন পঢ়ি আছোঁ মেম। বজলুল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ আপুনি বহুত ভালে আছে। মেম, কিতাপখন আপুনি পঢ়িছেনে? বহুত ভাল কিতাপ হয়। আৰু কিতাপত এইটো ফিলচফি ডেল কাৰ্ণিগে ডিছকাছ কৰিছে যে আমি জীয়াই থকাৰ সময়ত, আমি যে জীয়াই থাকোঁ, আমি সঁচাই জীয়াই আছোঁনে? এই বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা ভাৱনা লৈ ভৱিষ্যতে কি হ'ব, আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ, আমাৰ ফিউচাৰ কি হ'ব, এনেকৈ যে আমি জীয়াই আছোঁ, আমি সঁচাই জীয়াই আছোঁনে? আমি যদি ইমানেই ভয় কৰোঁ, তেনেহ'লে জীয়াই কেতিয়া থাকিম? মেম, আপুনি পঢ়িব, কিতাপখন বহুত ভাল। কিতাপখন বহুত ভাল, মই পঢ়ি আছোঁ, মাইণ্ড বহুত ফ্ৰেছ হৈ যায়। আৰু যেতিয়া অকলে থাকোঁ, মই এইটো এতিয়া অকলশৰীয়া যেতিয়া থাকোঁ, বেয়া যেতিয়া লাগে, মই কিতাপ পঢ়োঁ মই, আৰু বহুত ভাল লাগে। গতিকে মই ভাবিলোঁ ইউটিউবত মোৰ কোনো সিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰো নাই, একো নাই, গতিকে এইটোৱে চাওঁ, অনলাইন কিতাপ পঢ়োঁ। আৰু কিতাপৰ অলপ আমেজ লওঁ। বহুত দিন ধৰি কিতাপৰ লগত ইমান যোগাযোগ নাছিল। এতিয়া মই ষ্টেপ 2ত আহিছোঁ। ডেল কাৰ্ণিয়ে কৈছে, আফটাৰ ফিগাৰিং আউট হোৱাট ৱাজ দ্য ৱৰ্ষ্ট that could possibly happen, I recognized myself to accepting it if necessary. তাৰমানে যদি মই মোৰ প্ৰব্লেমটো বিচাৰি পালোঁ, কি হ'ল, এই ফেইলিয়াৰ হোৱাৰ পিছত মোৰ কি হ'ব, ইয়াতকৈ বেয়া আৰু কি হ'ব পাৰে, তাৰ পচিবিলিটি মই যদি বিচাৰি পাওঁ, তেতিয়া মই মোক ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰিম। আৰু মই একচেপ্ট কৰি লৈছোঁ, হয়, মোৰ যি হ'ব হ'ব, আৰু এই জীৱন শেষ নহয়। Failure, success, they're a part of life. They're a part of life, success and failure. মেম, আগতে বহুত বুক পঢ়িছিল, আজিকালি নপঢ়া হ'ল নেকি মেম? তো তাৰপিছত কি কৰিলে, I said to myself, this failure will be, I said to myself, আশ্ৰপা আহি গ'ল, কিতাপ পঢ়ি আছোঁ, অকলে আছোঁ ৰুমত। ডেল কাৰ্ণিগিৰ ৱাৰিং ষ্টাৰ্ট লিভিং বুকখন পঢ়ি আছোঁ মই। আচ্ছা আচ্ছা। ল'ৰা বাইদেউ, ল'ৰা কিমান ডাঙৰ আপোনাৰ? সময়ৰ দৰকাৰ, আমাৰ এটা ফ্ৰী টাইম লাগে, পিচ অফ মাইণ্ড লাগে, তেতিয়াহে আমি ভালদৰে মনোযোগেৰে কিতাপ পঢ়িব পাৰোঁ। আৰু কিতাপ যদি একো সেই ভিতৰত সোমাই যাব নোৱাৰোঁ, কিতাপ পঢ়াৰ আমেজ বুজা নাযায়। কিতাপ আমেজ এটা আছে, বেলেগ হয়। বহুত ভাল আছোঁ মিষ্টাৰ জিয়া ৰহমান, মই বহুত ভাল আছোঁ। আপুনি আশা কৰিলে মই তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। বজলুলকো বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ পিছত মোৰ লাইভত জইন কৰিছে। কিতাপ পঢ়ি আছোঁ।
আপোনাৰ হয় হয় মেম হয় টাইম লাগে অলপ টাইমৰ খুব দৰকাৰ হয় কিতাপ পঢ়াৰ কাৰণে আমি অলপ মনোযোগেৰে কিতাপ পঢ়িব লাগিব মানে কিতাপ পঢ়োঁতে টাইম ওলাব লাগে একচুৱেলি আপুনি বাইদেউ বহুত ব্যস্ত হয় গতিকে হয়তো আপুনি ওলাব আপুনি সিমান পঢ়িব নোৱাৰে মই আশা ৰাখিছোঁ যেতিয়া আপুনি সময় পায় কিতাপবিলাক পঢ়িব যিহেতু আপুনি আগত পঢ়িছিল নিশ্চয় আপোনাতকৈ হয় কোনেও নাজানিব যেতিয়া আহিছা লাইফত জইন কৰিলা মোক থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ ষ্টুডেণ্ট ন মোৰ ষ্টুডেণ্ট হোৱা নাই চিনা তাৰপিছত I recognized will be a blow to my record and it might possibly mean the loss of my মই ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত আছোঁ যিহেতু মই ইয়াত অকলে থাকোঁ মাজে মাজে অকল গতিকে ইউটিউবকে অলপ নিজৰ সাৰথি দিছোঁ যি এক্টিভিটি কৰোঁ ভাবিলোঁ টাইম পাছ হয় আৰু মাজে মাজে বেয়াও লাগে মানে ইমান দূৰত থাকিছোঁ আছোঁ তিনিচুকীয়াত মই আছোঁ বাইদেউ ইয়াত চাকৰি কৰি আছোঁ চ' লনলিনেছ ফিল হয় গতিকে কিতাপ এণ্ড ইউটিউব চাহাৰা হিচাপে লৈছোঁ আৰু পাৰ্ট টাইম হিচাপে কৰোঁ sir, unintentionally sometimes we feel frustration. What to do for release, please? জিয়াউৰ ৰহমান আপুনি ভাল কথা এটাই কৈছে আমি বহুত সময় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভোগোঁ আমি বহুত সময়ত কিবা ৱাৰিত ভোগোঁ আৰু চ' অট'মেটিকলি আনইনটেনশ্যনেলি বস্তুবিলাক আহি যায় তো আমাৰ প্ৰথমতে চাব লাগিব যে এই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন যে আহিছে এই চিন্তা যে আহিছে আমাৰ ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে কোনো এটা ইম'শ্যন অকলে নাহে সেই ইম'শ্যনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আন এটা ইম'শ্যন থাকে কোনো এটা ইম'শ্যন সকলো সময়ত বেলেগ এটা ইম'শ্যনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কৰি সেই ইম'শ্যনটো আহে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো একেবাৰে বেছিক বস্তু কিয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হৈ আছে আপুনি নিজক সোধক আপুনি কি বিচাৰিছে কি পালে কি হেৰুৱালে সেইবিলাক পাহৰি যাওক আপুনি কি বিচাৰিছে আপুনি আপোনাৰ লগত আছে নেকি চ' আপোনাৰ সেই ভিতৰৰ যি তো প্ৰশ্নটো আপুনি যেতিয়া কৰিব নিজকে চাব নিজৰ এনচাৰবিলাক আহি যাব আৰু লাইফটো ইমান কমপ্লিকেটেড নহয় লাইফটো বহুত ইজিলি লৈ লওক ইমান বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত ইমান নিজকে কমপ্লেক্স কৰি নিজকে একেবাৰে মেৰিয়াই লৈ আপোনাৰ ইম'শ্যনটো আৰু জটিল নকৰিব প্ৰথমতে আমি চিম্পলি ভাবক হৈছে কি মোৰ লগত এনে হৈ কিয় আছে কিবা হেৰুৱাইছে নতুবা আপোনাৰ কিবা আশা আছিল আকাংক্ষা আছিল নাপায় আপুনি বহুত ভাবি আছিল তেতিয়া আপুনি নিজক সুধিব যে এই স্থাৱৰ জীৱন এইটোৱে আমাৰ আশা আকাংক্ষা যি লৈ আমি ইমান হাবাথুৰি খাই আছোঁ ইজ ইট লাইফ এই ডেল কাৰ্নেগীৰ কিতাপত এয়াই কৈ আছে যে ইজ ইট লাইফ যদি আমি ভয় কৰিছোঁ জীয়াই থকাৰ কাৰণে ভয় জীয়াই আছোঁ কি হ'ব কি নহ'ব পালে মোৰ কি হ'ব নাপালে মোৰ কি হ'ব জীৱন শেষ হৈ নাযায় নহয় টাইম দ্য বেষ্ট মেডিচিন সময়তকৈ গ্ৰেট মেডিচিন হ'ব নোৱাৰে চ' সময় দিয়ক আপুনি নিজক সময় দিয়ক আপুনি আপোনাৰ সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনক সময় দিয়ক চাব আপোনাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন নোহোৱা হৈ যাব আৰু যেতিয়া বহুত বেয়া লাগে চ' ট্ৰাই টু কানেক্ট নেচাৰ আপুনি নিজকে নেচাৰৰ লগত কানেক্ট কৰিব চাব বহুত ৰিলিফ পাব কিছু সময় অনলাইন নিজকে অলপ যদি আঁতৰাইও ৰাখে নিজক কিবা ক্ৰিয়েটিভ বস্তুৰ লগত যদি ইনভলভ কৰে তেতিয়া
আপোনাৰ এই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন ডেফিনেটলি নোহোৱা হৈ যাব। আপুনি চিনিব লাগিব, নিজক জানিব লাগিব, যেনেকৈ আপুনি হওক নহওক কিয়, যি অৱস্থাত নাছে কিয় আপুনি নিজক একচেপ্ট কৰিব লাগিব। ভৱেন মৰাণে কৈছে ছাৰ, ভৱেন মৰাণ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। চ' যিকেইজনীয়ে মোক চেনেলত আহিছে, মোৰ ষ্টুডেণ্টেই হওক, মোৰ লগ বন্ধু যিয়েই হওক নহওক কি, আপোনালোক প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' মই ইয়াত কিতাপ পঢ়ি আছিলোঁ, ডেল কাৰ্ণেগীৰ কিছুমান এটা কিতাপ আছে, যিসকল নতুনকৈ জইন কৰিলে কিতাপটো মই পঢ়ি আছিলোঁ, ডেল কাৰ্ণেগীৰ ষ্টপ ৱৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট লিভিং। চ' কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্টত জনাব, মই মাজত স্ক্ৰীনত চাই ইয়াৰ এনচাৰটো দি দিম। ত' ছেকেণ্ড ষ্টেপটো আছিল, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আছিল আই এনালাইজ দ্য চিটুৱেশ্যন ফেয়াৰলেছলি। ৰশ্মি, ঠিক আছে ৰশ্মি, চিনি পাইছোঁ, মোৰ ষ্টুডেণ্ট ন? মই চিনি পাইছোঁ ৰশ্মি, তোমাক চিনি পাইছোঁ। ঠিক আছে, মোৰ চেনেল লাইক কৰি দিবা, মোৰ চেনেলটো চৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, ঠিক আছে? আই এনালাইজ দ্য চিটুৱেশ্যন fearlessly and figure out what was the worst that could possibly happen as a result of this failure. চিনি পাইছোঁ, চাইনা বুঢ়াগোহাঁই চিনি পাইছোঁ। So second step to is after figuring out what was the worst that could possibly happen, I recognized myself to accepting it if necessary. It is the second point. প্ৰথমতে ক'লে হয়, চিনি পাইছোঁ। প্ৰথমতে চিটুৱেশ্যনটো এনালাইজ কৰক ভয় নোহোৱাকৈ, যিমান যি আছে। ভালে হৈছে, লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চবৰ লগতে, আৰু চবকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ক'বা। মই সদায় লাইভত আহি কিছুমান কিতাপ আছে, পাৰোঁ যদি মই তোমালোকৰ সময়ত এই কিতাপ জড়িত আমাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত কিতাপবিলাক and honestly and figure out what was the worst and could possibly happen as if result of this failure. তাৰমানে মই ভয় নোহোৱাকৈ আৰু অনেষ্টলি মই প্ৰব্লেমটো ফিগাৰ আউট কৰোঁ এণ্ড এই প্ৰব্লেম ইয়াতকৈ কি বেয়া হ'ব পাৰে মোৰ লাইফত, কি বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেইটো বিচাৰি উলিওৱা। জইন কৰিছা। So happen as a result of this failure. তো যিমান তাৰমানে মই কল্পনা কৰিছোঁ এই ফেইলিয়ৰত মোৰ মই নিজকে যেতিয়া ফিগাৰ কি হ'ব পাৰে, মই আই ৰেকগনাইজ মাইছেল্ফ, মই নিজকে কৰোঁ এণ্ড টু একচেপ্ট ইফ নেচেচাৰী। আৰু যিমান বেয়া নহওক মই নিজকে ৰেকগনাইজ কৰোঁ, কনভিন্স কৰোঁ যে maybe whatever worst situation I am me and have to accept myself. So after discovering the worst that could possibly myself and extreme thing, I immediately relaxed a sense of peace. যেতিয়া ফিগাৰ আউট কৰোঁ devoted my time and to accept it mentally. From the time on, I find energy যে বেয়া চিটুৱেশ্যন কাম হয়, শান্ত হয়, যিটো ভয় কৰিম আমি জীৱনক লৈ, যিমানে দুখ কৰিম আমি জীৱনক লৈ, লাইফত কি হ'ব কি নহ'ব, কোনফালে গৈ আছে, চ' সিমানে আমি জীৱনত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। আমি ফেয়াৰলেছলি জীয়াই থাকিব লাগিব। জীৱন আমি ফেয়াৰলেছলি জীয়াই থাকিব লাগিব। ফেয়াৰলেছলি মানে যিকোনো চিটুৱেশ্যন হওক,
ফৰ দ্য মেক্সিমাম, যিহেতু মোৰ ষ্টুডেণ্টে মোক জইন কৰা, মই তোমালোকক কৈ আছোঁ যে এক্সাম হ'ব তোমালোকৰ। এক্সামৰ সময়ত যিমানেই বেয়া চিটুৱেশ্যন হওক, যিমানেই যি বেয়া পৰিস্থিতি নহওক কিয়, তোমালোকে এক্সামটো কেনেকৈ ক্ৰেক কৰিবা, যিমানে টেন্স চিন্তা নাথাকক কিয়, প্ৰথমতে তুমি নিজকে একচেপ্ট কৰি লোৱা, হয় এক্সাম যদি মই এই এক্সামত যদি মই মুখামুখি নহওঁ, তেনেহ'লে মোৰ লাইফত কিমান বেয়া চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, কিমান বেয়া পৰিস্থিতিৰ মোৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। তুমি নিজকে একচেপ্ট কৰি ল'লা, সেই চিটুৱেশ্যনক কল্পনা কৰি ল'লা, কেনেকৈ তোমাৰ লাইফটো কোনফালে গতি কৰিব যদি পৰীক্ষা বেয়া হয়। তেতিয়া তুমি নিজকে তুমি একচেপ্ট যেতিয়া কৰি ল'লা, হয় ফেইলাৰ হয় মোৰ এয়া একচেপ্ট, তাৰপিছত মই ছাকচেছ একচেপ্ট কৰি ল'বা। বাট ট্ৰাই, অলৱেজ ট্ৰাই, সকলো সময়ত ট্ৰাই কৰি থাকিবা, কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নেৰিবা। আৰু এনে এটা পৰিস্থিতি নিজক ৰাখিবা, নিজক মেণ্টেলি এনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা যে যিয়ে নহওক, ফেইলাৰ হওক, তোমাৰ ছাকচেছ হওক, যিয়ে নহওক, মই নিজৰ লগত সদায় থাকিম, নিজক মই একচেপ্ট কৰিছোঁ, মই মোৰ লগত আছোঁ, হোৱাট এভাৰ আই এম, ইটছ মি। পৃথিৱীত সকলো শেষ হৈ যাব পাৰে, সকলো নোহোৱা হৈ যাব পাৰে, কিন্তু মই মোৰ লগত আছোঁ। জীৱনত বহুত বন্ধু পাম, সেই ফ্ৰেণ্ড এটা সময়ত গুচিও যাব, থাকিব মোৰ লগত থাকিব মই নিজে। So it doesn't matter. The only matter is you, and you are with you. অলপ পিছত মই আকৌ লাইভত আহি আছোঁ।
Hello, hello. Okay. Sound is coming. How you are? So please mention your name, how you are. So now, this incident that I have related occurred many years ago. It worked so separately that I have been using it every since and as a result. Yes, hello. Tell me your name, please. Actually, your name is not displaying here. I cannot pronounce who you are. Hello. I can't. Please tell me your name, please. I would like to wish who you are, and I would like to welcome you to my channel. Now, why is Will's Ace Career's magic formula so valuable and so practical, psychologically speaking? Because it yanks us down out of the great grey clothes in which we fumble around when we are blinded by worry. It plants our felt good and soil on the earth. We know where we stand, and if we have solid ground under us, how in creation can we ever hope to think anything through? Professor William James. Professor William James, the father of applied psychology, has been dead for 38 years, but if he were alive today, he could share his formula for facing the worst. He would hurriedly approved it. How do I know that? Because he told his own students, be willing to have it so. Be willing to have it so. He said, because acceptance of what he acceptance of what has happened is the first step in overcoming the consequences of any misfortune. So, uh, if you think your life in danger, your life in problem, just accept yourself. Whatever the worst situation, you can accept yourself. So, if you accept the situation, it is the greatest medicine. It is the greatest medicine to inspire you. So, someone again comes to my life. Thank you. Please subscribe my channel. Please subscribe. Don't forget to subscribe my channel. So I am asking each and everyone, please subscribe my channel. And now let's start again. Guys, if you have any worry, any query, you can ask. Hello, ma'am. Welcome to my channel, Anu Creativity. Welcome to my channel. Thank you for watching. Actually, ma'am, মই হয় ভালে আছোঁ। আপুনি ভালে আছে? মেম মই একচুৱেলি বুক পঢ়ি আছিলোঁ ডেল কাৰ্ণিকে লিখা হাউ টু ষ্টপ ৱাৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট লিভিং। চ' তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কেইটামান মই ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা, চিন্তাৰ পৰা, ফিউচাৰৰ যিটো ভয় তাৰ পৰা কেনেকৈ আমি দূৰত থাকিব পাৰোঁ। ডেল কাৰ্ণিকে ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছে। যি নহওক মেম, আপুনি ভাল আছেনে?
হয় মেম, ভালে আছেনে আপুনি? মই ভালে আছোঁ। Now, again আমাৰ কণ্টিনিউ কৰোঁ এতিয়া। Now, why is Will Charlie's magic formula so valuable and so practical, psychological speaking? Because it yanks us down and out of the great gray cloud, cloud in which we found around when we are blinded by worry. It plants our feet good and solid on the earth. We knows where we stand, and if we haven't soiled grounded under us, how in creation can we ever hope to think anything through? Professor William James, the father of applied psychology, has been dead for 30 years. But if he were alive today and could hear his formula for facing the worst, he would heartily approve it. How do I know that? Because he told his own student, be willing to have to so, be willing to have it so. He said because acceptance is what has happened is the first step in overcoming the consequence of any misfortune. যিমান বেয়া লাইফত নহওক কিয়, যিমান বেয়া দিন নহওক যদি মই ফিউচাৰত যেনেই নহওক কিয়, যদি মই এইটো একচেপ্ট কৰি লওঁ আগতে একচেপ্ট কৰি ল'লোঁ যে হয় এইখিনি মোৰ ইমান বেয়া হ'ব লাগে, মোৰ লগত হ'ব, ইয়াতকৈ বেয়া হ'ব, অলৰেডি মই একচেপ্ট কৰিলোঁ, যিমান মই ভাবিছোঁ তাতকৈ বেছি বেয়া হ'ব, মই অলৰেডি একচেপ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু এনেকৈ যেতিয়া ভাবিম তেতিয়া ইয়াত যিটো মোৰ যে কাম কৰি আছোঁ তাৰ পৰিণতি যদি বহুত বেয়া হয়, সিমান মেণ্টেলি হেৰাছ, মই মেণ্টেলি ভাঙি পৰিব নোৱাৰিম, মই মেণ্টেলি ভাগি নাযাওঁ। বহুতে জইন কৰিছোঁ, বহুত কমেণ্ট আহিলে, থেংক ইউ। হওক কথাটো যদি কিবা চবকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, প্লিজ আপোনালোক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব। মই কিতাপ পঢ়ি আছিলোঁ, ডেল কাৰ্ণিয়ে লিখা হাউ টু ৱৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট লিভিং, এই কিতাপ পঢ়ি আছোঁ। থেংক ইউ বা আকৌ আহিব। আৰু মই ইউটিউবত নতুন হওঁ এণ্ড বেছি মোৰ চেনেল বহুত পুৰণা, কিন্তু ইমান কাম কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু মই আপোনাক বিশেষভাৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যে মোক হেল্প কৰি, মোক ছাপোৰ্ট কৰি আছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ মোক এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব। কুইক কুকিং এণ্ড ব্লগছ মেম, আপোনাকো বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি আছে। আৰু মোৰ যিকেইজনী ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে মোক জইন কৰিছে, মই চবকে থেংক ইউ দিছোঁ। আৰু মোৰ ছাত্ৰী যিকেইজনী আছা, তোমালোকক কওঁ যে এতিয়া ইউটিউবত থাকিব নালাগে, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব বা মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক লাইভ পিছতো তোমালোকে চাব পাৰিবা। এতিয়া পঢ়িব বহা, তোমালোকে চবেই যোৱা পঢ়াকৈ। আৰু বজলুল মোৰ ফ্ৰেণ্ড, থেংক ইউ, বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাক যে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আপুনি মোৰ আহিলে। এণ্ড এইচ ব্লগ, আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ, নিজৰা মানুহ হয়। জিয়াউছ ছাৰ, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপুনি জইন কৰিলে মোৰ ভিডিঅ'ত। চাইনা বুঢ়াগোহাঁই, এতিয়া যোৱাৰ পিছত তোমালোকে চাব পাৰিবা লাইভটো, মই ৰাখি থাকিব, ইয়াত ছেভ কৰি থৈ দিম মই যিবিলাক কথা আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকে যদি এতিয়া পঢ়াৰ সময় ন, পঢ়িলে ভাল হয়।
কিন্তু তোমালোকক মই কৈছোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্ট কেইজনীক যে তোমালোকে চবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ডিছকাশ্যন মই চেনেলত লাইভত মই কৰিম। হয়তো বহুত কথা আমি ক্লাছত তোমালোকক কওঁ, পঢ়াৰ সময়ত মই নোকোৱা নহয়, কিন্তু এনে বহুত কথা থাকে জীৱন লগত জড়িত কথাবিলাক। সেই কথাবিলাক মই বিভিন্ন কিতাপত পঢ়িছিলোঁ, সেই কিতাপৰ পৰা লাইভ পঢ়ি তোমালোকক শুনাই আৰু সেইবিলাক ডিছকাছ তোমালোকৰ লগত কৰিম মই। চ' লাইভ মই আকৌ সঁচা কথা ক'ব গ'লে তোমালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ, তোমালোকৰ কাৰণে মই লাইভ আহিছিলোঁ আৰু তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিবলৈ, আৰু কিছুমান কথা যে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বা সময়ৰ অভাৱত ক্লাছত লিমিটেশ্যন টাইম থাকে, আমি ক্লাছত পঢ়িব লাগে, বাট লাইফৰ লগত জড়িত কথাবিলাক আমি কেনেকৈ জীৱনটো ফেচ কৰিব লাগে, ফেইলিয়াৰটো কেনেকৈ ফেচ কৰিব লাগে, success as well as failure both are the part of life, both are the part of life. মোৰো মই আকৌ যাবলগীয়া হৈ আছে। আৰু কোনোবা আছে যদি ভাই ফ্ৰেণ্ড চবে জইন কৰিব, আৰু জইন কৰি ইনস্পিৰেশ্যন দি থাকিলে নিশ্চয় বহুত ভাল লাগে, শ্বেয়াৰ কৰি থাকিলে ভাল লাগে। দিছ ইজ দ্য একচুৱেলি মোৰ read book the I don't have nothing to lose. Makes sense, doesn't it? Yet millions of people have wrecked their lives in energy turmoil because they refuse to accept the worst, refuse to try to improve upon it, refuse to salvage what they got from the wreck. Instead of trying to recognize their frustrations, they engaged in a bitter and violent contest with experiences and ended up victims of the wounding fixation known as Mela. উত্তম নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনাক, চবকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। দিছ ইজ মাই নিউ চেনেল, একচুৱেলি নতুন হয় চেনেল। যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে মই আগুৱাই যাব পাৰিম। আৰু মই ট্ৰেভেলৰ লগত জড়িত ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰিভিউ আৰু ইন ফিউচাৰ মই ভাবিছোঁ বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত লাইভ ডিছকাশ্যন বা ইণ্টাৰভিউ মোৰ চেনেলত পোষ্ট কৰি থাকিম। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বিভাগত যদি কিবা বিশেষ কোনোবা ব্যক্তি আছে, মই তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিম, তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলৰ এটা ইণ্টাৰভিউ মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিম। চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত জানিবলগীয়া বস্তু থাকিব, তাৰ লগতে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। একচুৱেলি ব্লগ চেনেল হয়, ইয়াত মই চব কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যিমান যি আছে, আৰু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মোক যদি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যায়, মোক যদি ছাপোৰ্ট কৰে, মোক সহায় কৰে, তেনেহ'লে মই আগুৱাই যাব পাৰিম। আদাৰৱাইজ উইদাউট ইউৰ ছাপোৰ্ট, ইউ ন' ইটছ নট পচিবল টু
go forward. So please support me, please subscribe my channel, and let me go forward. So এইখিনিতে মই আকৌ চবকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আকৌ। So where we was? Doesn't it? Yet millions of people have reached. Rahul, yes, hello Rahul. Welcome to my channel. Kene ase Rahul? Hello Rahul, how are you? Actually, I'm reading a book. The book is written by Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living. Yet millions of people have wrecked their life in energy, turmoil because they refuse to accept the worst, refuse to try, to improve upon it, refuse to select what they could from wreck. Instead of trying to reconstruct their fortune, they engaged in a bitter and violent contest with experience and ended up victim of the brooding vexation known as melancholia. Would you like to see how someone else adopt Wells Ace carries magic formula of applied it to his own problems? Well, here is one example from a New York oil dealer who was a student in my class. It was being blackmailed. That student being, I didn't believe it was possibly, I didn't believe it could happen outside of the movie. But I was actually being blackmailed. What happened was this: the oil company of which I was the head had a number of delivery trucks and number of drivers. At the time, OPA regulation were strictly enforced, and we were retained on the amount of oil we could deliver to any one of our customer. I didn't know it, but it seems that certain of our driver had been delivering oil short to our regular customer and then reselling the surplus to customers of their own. The first inkling I had of this illegitimate transactions were when a man who claimed to be a government inspector come to see me one day and demand hush money. He had got documentary proof of what our drivers had been doing, and he threatened to turn his proof over to the district attorney's officers if I had cough up. I knew, of course, that I had nothing to worry about personally at last. But I also knew. I knew, of course, that I had nothing to worry about
worry about personally at last, but I also knew that the law say a firm is responsible of the action action of its employees. What most I knew that if the case come to court and it was aired in the newspaper, the bad publicity would ruin my business, and I was proud of my business. I was proud of my business. It had been founded by my father 24 years before. It was worried. It was worried I was sick. I didn't eat or sleep for 3 days and night. I kept going around in crazy circles. Should I pay the money, $5,000, or should I tell this man to go ahead and do his damnedest? Either way, I tried to make up my mind. It ain't nightmare. Then on Sunday night, I happened to pick up the booklet on how to stop work, which I had been given in my Carnegie class in public speaking. I started to narrate it and come across the story of Willis A's career. Face the worst. It said, so I asked myself, what is the worst that can happen if I refuse to pay? And this blackmailer turned their record over the district attorney. The answer to the was the ruin of my business, that the worst that can happen. I can't go to jail. All that can happen. All that can happen in the I shall be ruined by publicly. So it was from Dale Carnegie. Hi, hello. কোন হয়? Again, welcome to my channel. Please do like, subscribe. মই ভাবিছোঁ মোৰ চেনেলত ৰেগুলাৰ ৰিডিং ক্লাব মই ষ্টাৰ্ট কৰিম। যিসকলে বুক পঢ়ি ভাল পায়, কিতাপ পঢ়ি ভাল পায়, মোৰ লগত জইন কৰিব। আৰু কিতাপৰ ইণ্টাৰাপশ্যন আমি এক্সচেঞ্জ কৰিম। আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাব যে একচুৱেলি হোৱাট গোয়িং অন ইন আৱাৰ লাইফ। চ'
কিতাপ ৰিলেটেড সাইকোলজি, হিউম্যান মাইণ্ড, হিউম্যান লাইফষ্টাইল। চ' এনেধৰণৰ কিতাপ, এনেধৰণৰ বুক মই ইয়াতে পঢ়িম। চ' লাইফত মই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে ডিছকাছ কৰিম যদি বিশেষ মুহূৰ্তত, বিশেষ পাৰ্টি টাইমত, যদি মোৰ ক'ৰবাত পাৰ্টি কৰোঁ নহয়, সেই সময়ত সেই পাৰ্টিৰ বস্তুবিলাক মই অন এয়াৰ কৰি দিম মোৰ ইয়াতে। তাৰপিছত যদি এনেই থাকোঁ, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত দৰকাৰ, মোৰ ৱাচ টাইমৰ বহুত দৰকাৰ আছে। মই একেবাৰে নতুন হওঁ ইয়াতে, মোৰ বহুত প্ৰয়োজন, মোৰ লাগে, মোৰ বহুত দৰকাৰ হয়। গতিকে মই লাইভত আহিবলৈ মই বাধ্য হৈছোঁ। আৰু মই লনলি আছোঁ অলপ, আৰু লনলিনেছ দূৰ কৰাৰ কাৰণে লাইফ ইজ দ্য বেষ্ট থিং। এইটো আটাইতকৈ ভাল মেডিচিন আই থিংক। কাৰণ যেতিয়া কোনো কথা পাতিবলগীয়া নাথাকে, কোনো নাথাকে, নিজৰ লগত কথা পাতিব পাৰি। চ' মই লাইভত আহোঁ, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ, মতৰ বিনিময় কৰোঁ, ভাল লাগে। মই মোৰ মানুহক আৰু যিকেইজনে মোক জইন কৰিব, লাইভত জইন কৰি প্লিজ মোক যাতে চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব। So comes to my channel, and যিসকলে মোৰ চেনেলত আহিছে, মোক লাইভত জইন কৰিছে, আপোনালোকে কমেণ্ট ইয়াত ড্ৰপ কৰি দিব ইয়াতে। চ' তেতিয়া মই গম পাম কোনে আহিছে। এণ্ড যদি মোৰ চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে মোক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেল। তাৰপিছত মোৰ চেনেলত থাকিব ব্লগ, মই বনাওঁ, ব্লগ বনাম। আগতো মই বনাইছিলোঁ, বাট মই actually I'm not working too much on my channel. That's why this channel is, it's not totally, it's workless, it's totally contentless. But now I think I have to think, I have to work on my channel, because I got too much messages and requested from every student and my friends, colleagues, because I am actually living in far away from my home. That's why, and that's why they want to communicate with me, and it is not necessary for it is not possible for me to make communication with each and every one in personally. That's why I got the solution, and the solution is I am always coming on YouTube live. And someone texting me, okay. So two people are watching me. Actually, if you guys are new here, and I would like to inform you that I am
someone actually texting me so on Facebook, and the messages come on display my on my phone. That's why I have to make discussion. I have to reply on that. That's why it was little interrupt. So those people are watching me live. Please drop your comment and let me know who you are and what you thought. So so again, let's go to the topic. Hello, uh, তাৰপিছত would you like to see how someone else adopt? I was so worried. I was sick. I didn't eat or sleep for 3 days and nights. I kept going around in crazy circles. Should I pay the money? $5,000? Or should I tell this man to, or should I tell this man to go ahead and do his damned? Either was. I tried to make up my mind. It ends in nightmare. So then on Sunday night, I happened to pick up the booklet on how to stop worrying, which I had been given by Carnegie was class in public speaking. I started to read it and come across the story of Williams A's career. Face the worst, it said. So I asked myself, what is the worst that can happen if I refuse to pay up? And this blackmailer turned their record over the district attorney. The answer to that was the ruin of my business. That is worst that can happen. I can't. Okay, Janu ma'am, welcome to my channel. Actually, মই কিতাপ পঢ়ি আছো. Thank you so much for joining me and supporting me. I'm really thankful to you. Okay, you are honestly, you are supporting me actually. So I'm using English in live because actually reading I'm English book, and lots of my friends they come from out of India and join me in this live, and that's why I have to use English here. And I'm used to English language in live because from long day I cannot practice speak English because it is one of the best hobby of mine. So it is not possible to make discussion with myself, so that's why I'm using this thing. That was my life. From now I'm like to conclude my life here. Again again tomorrow I'm start line, I'm joining line. Please stay connected with me. Please subscribe my channel, share it, and if you have any advice, just drop a comment. Thank you for watching my life.
Thank you to my dearest students, those who come on my life, my friends, relative, well-wisher, and the subscribers, those who are joining my life. I'm thanking you from my heart. So now I'm going to conclude this live, and no one is here actually. I'm speaking with myself. So it is best thing when you feel very sad, you feel rejected, you feel you lose everything, whatever you wish for, you don't get it. Read book. Reading book is the best medicine. So when you feel broken, when you feel you have nothing, you have nothing to accept. What was the greatest desire? If you don't find, if you don't achieve the greatest desire, what you have, what you wish for, the only desire, only one desire. If you are not get this one, that one, it hurts. So if you got the billions money, billions and billions, whatever you don't wish, wasn't wish for it, and if you one thing that is the greatest desire of your life, if you don't get it, it hurts. So in this book, Carnegie discuss with us, express that accept the worst. If you accept the worst, then nothing to worry of live, nothing to worry. You have nothing to lose. For the first time, accept yourself, accept the worst situation. Could be happen in future. Whatever you think, if you do this, and the situation going to worst and the worst and worst. So imagine the worstest situation, the darkest situation, and accept that situation, you will be happy. So now concluding my life. Thank you for watching.